under the National Water Monitoring Program at the Konkan Industrial Estate. The board also conducts inspections of the industrial units under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and the Environment Protection Act of 1986. The board has also conducted groundwater study through the Central Groundwater Board. As per the reports of the Central Groundwater Board, all the parameters are within permissible limits. The board has recently conducted the environmental audits of the major units located in the Konkan Industrial Estate. Based on the findings of the audit reports, the board has directed the units to comply to the findings of the audit. The board has issued closure directions to 10 units for operating without consent of the board. The board also issued closure directions to one unit found discharging effluents outside the premises and on compliance revoked the closure directions. The board also conducted inspection of the canal based on complaints received for discharge. There was no industrial discharge observed. However, it was observed that there was discharge from the settlement near the canal. This complaint was forwarded to the WRD and the Konkan Municipal Council for further action. The average air quality index based on PM10, PM225, SO2 and NOx for the last financial year was predominantly satisfactory and moderate. With respect to the hazardous waste dump of Mrs. Sunrise Zinc at Konkan Industrial Estate, the board covers the dump every year prior to monsoons at its own cost. The board had invited requests for proposal from Ponda Enviro Care Limited, which is an agency that is permitted to handle common hazardous waste treatment facilities for disposal at the designated site located at Pisulle Industrial Estate. The estimated quote is rupees 14 crores 63 lakhs 40,500 and we are examining the same. I wish to place before this House that the board is contemplating to carry out characterization analysis to ascertain the percentage of hazard and also to explore the possibilities if this so-called hazardous waste could be put to other alternate use. This study is supposed to be carried out either through BITS Bilani or through the Indian Institute of Sciences, Bangalore. And based on their findings, the board would take a call as to whether we should do the capping of the hazardous waste by transporting it to the common hazardous waste treatment facility at Pisulle, or if it could be put to other alternative use for betterment of the state. The Goa State Pollution Control Board has dedicated an assistant environmental engineer for addressing the various issues which plague the Konkan Industrial Estate, who is proactively addressing the concerns of the inhabitants of Konkan. So also the Goa IDC is exploring the possibilities to develop a common ETP plant for ensuring that there is no degradation of environment. And the fish meal plants have installed biofilters to arrest the emission of foul odor. Adequate directions would also be given to the Department of Transport to ensure that the vehicles carrying fish to the processing units are fully insulated and that they install holding tanks so that there is no spillage of water on the roads. We are serious to ensure that there is no further environmental degradation. Speaker sir, मंत्र्यांचे उत्तर वाचलां आनीक वस्तुस्थिती कितें थंय आसा तातूंत खूब अंतर आसूंक शकता. I am going by complaints of people who have come and met me. Speaker sir, main source of concern आहात म्हणटा तें पयलें हें fish meal plant. Pollution कसले तरेचें जाता? Pollution जाता odor pollution, air pollution, water pollution, slag dumping and the hazardous waste. Tun odor म्हणटा तो जाता is because of the fish meal plant. Nobody else. The main culprit is the fish meal plant. So the biofilter जे कितें घाला पळय ही सगळी फकाणां. हें तुगेल्या ऑफिसराक ताणें घट धरला. हो fish meal plantaचो owner owns 17 plots in Konkan IDC. According to the type of business he does and information that I have found out,
he needs 2.5 lakh liters of water a day. 2.5 lakh liter udak taka jay patta. But he is not even, sourcing it from anybody. कोणचो एक टँकरा कडच्यान तो उदकूच घेना जाल्यार ते 2.5 लाख लिटर येता खंयच्यान ताका उदक. सो बेसिकली ही इज जस्ट डंपिंग इट. कांय इटीपी बिटीपी कांय ना, ते काडून वगीच डंप करता, पायप घाल्या आनी भितरल्यान काडून सोडटा आनी मदीं एक फॉरेस्टशें केल्लें आहा. स्पीकर सर, उदकाच्या हातून WRDचें तुमी हें केलें, यू मेड अ रेफरन्स टू WRD. Does WRD know where this 2.5 lakh liters of water are coming? How does it come to him? I think you should conduct a serious inquiry into this, because this is not today's problem. This is a problem for long, and it is giving your entire industrial estate a bad name. Speaker sir, fish processing plants asad. Fish processing plants are exporters. They have to maintain international standards. Spillage is possible, and which I agree with you. And what you are saying that I'm going to have that the tank is right. Speaker sir, आता air pollution jata ferrosteel alloys. Tanche kit jata, they are leaving the smoke not from the chimney but from the vents. You are checking at the chimney. Here the smoke is coming out from this side, and this is causing a threat to the health of locals. Untreated wastewater discharge from industries is contaminating the groundwater. So this is water pollution. It is even gone into WRD canals. चौथे म्हणते slag dumping. Speaker sir, मंत्र्याचे उत्तर जे आयलां तातूंत अशें दिसता की you have still not very clearly decided on whether that hazardous waste is actually hazardous waste. There is still a question mark, Speaker sir. That is why you are trying to have a study from BITS Pilani or through Indian Institute of Sciences, Bangalore. So my question is that you have earmarked 14.5 crore rupees, 14 crore 63 lakhs, without even knowing that this is hazardous, without contemplating, without confirming that this is hazardous. So what is this? And for what is the 14.5 crores? To transport it from here to Pisulle? So here transportation zale mare. This is like mining zale mare. Speaker sir, I don't know what is the thing, but from the answer it appears that this hazardous waste can be capped in, so you'll have to spend the cost of capping it once it reaches Pisulle. Secondly, it could be put to alternate use. This is also government contemplating an alternate use for it, which means that your line of action is not confirmed. You are in the process of evaluating the circumstances. So I feel that the people should not be taken to this ki baba ani ek dhanda haton start jaunga na. Sunrise Zinc has already jacked up that industrial estate and gone, and now to remove the remnants of the mess that they've created, that itself should not become a big economic activity by itself. So there are recent developments. Locals are protesting. They are actively protesting for months. They are holding candlelight rallies, submitting memorandum to authorities. Goa Pollution Control Board shut down one processing plant in November 2023 and warned others to take corrective actions. The unresolved issue is that no concrete steps have been taken to reduce pollution levels. Long-term effects of contaminated water and soil on public health and environment remain a threat. Residents want stricter enforcement. So my demand, if I may try to summarize, is that my demand is you set up a branch of the Goa Pollution Control Board in the IDC building at the Konkani Industrial Estate. You cannot be sitting in Saligaon and finding out the pollution in Konkani. It will never be possible. They will sit the whole day, and this fish mill will discharge the effluent early in the morning. And there will be nobody around there. So take करपाक तुझे थंय presence आसपाकूच जाय. Then you have to put this live ambient air quality monitor station. John Distilleries is a whiskey brand, international whiskey brand. Paul John has gone very high. So they'll be top standards. But the biggest... Speaker sir. Yes, start that. Pollution is a big issue. मोवर 2 जण आसा. मोवर आसू. मॅक्झिमम एक कॉलिंग कंडिशन 20 मिनिट चलोवंक ते शकता. जालें पूण हांवें सोंपूंकूच ना न्ही. 5 मिनटां जाता थंय हां. उलय मागीर 5 मिनटां जाता थंय हां.
ताणें रिप्लाय दिवन 5 मिनटां ना पोल्युशन स्पीकर सर आमी कशेंच प्रोटेक्ट करता म्हणून इम्प्रेशन दिवप न्ही हांगा स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता की मिनिमम दॅट वॉट यू कॅन डू इज ए कॉमन ETP म्हणटा ती तूं डिक्लेअर कर spend the money to make an ETP what you would spend on other things and charge these people. I'm not saying do it free for them, charge them. Let IDC set up the ETP and charge these people. Second is, I don't know whether you can shut down any of these plants. It will not be possible. If I demand and if I be vehement, actually the law, whether it permits, that I don't know. Secondly, this ETP will create, recycling will create water, which I think can be used by steel plants. So it will be double use of it. So Speaker sir, one thing is, we have to identify the main cause of this pollution, which appears to be the fish meal plant, and take concrete actions on that fish meal plant. Fish म्हणतात आणि सगळ्यांचेर येता हें जायना. Second, Speaker sir, I've said across industrial estates, so I'm bringing coal pollution here. Coal pollution, Speaker sir, is one thing, because government has granted environment clearance and consent to operate to JSW to handle 5.5 million tons coal annually additionally. Till 2022-23, MPT was handling 10 million tons of coal. Pollution level, if you go to see, now MOEF has given clearance. Yes, sir. Point of order. Yes. असं ते सकल आहा आम्ही ते वाचून आहे ना खंय सकला पळय पळय मरे वाच मरे कुंकळेच्या हेच्या बरोबर कोलयच्या एमपीटी मागेर आहा मरे सकल सकल पळय एंड अक्रॉस द स्टेट पोल्युशन अक्रॉस द स्टेट बट तू ते गोंया परत ना ना पोल्युशन स्पीकर सर ऍडमिट करतना तुम्ही अलाव करून जायना आसले वन्स ऍडमिटेड यू कॅन स्टॉप स्पीकर सर कोळशा प्रोटेक्ट तुम्ही करू द्या म्हणून कोळशा कशे प्रोटेक्ट करप ना आम्ही प्रोटेक्ट कर म्हणना हांव प्रोटेक्ट करिना उलोवपाक बंद करता तू कोळशा प्रोटेक्ट करिना हांव पोल्युशन बिलकुल प्रोटेक्ट करिना डोंट डिस्टर्ब मी नाही नो स्पीकर सर एक मिनिट माझे काहीच म्हणणे ना तुका कोल उलोवपाक ना इंग्लिश म्हाका कळटा स्पीकर एमपीए स्पीकर सर म्हजी इंग्लिश चुकूंक शकना ह्या म्हज्यान गॅरंटी तुज्यान सांगूं येता If I may interrupt you, yeah. to the best of my knowledge, the government or nor the pollution board has granted any permission to JSW to increase this coal handling. Speaker sir, MOEF, I very clearly said MOEF. MOEF approved, Yeah. but the state has not. So you give me an Granted. assurance that you won't. Because sir, now when we talked about particulate matter, there is a clear thing here. If you see the charts that are coming from the thing, that particulate matter 2.5 is highly carcinogenic. It goes into the blood, causes cancer. Particulate matter 10 affects breathing and the heart. Here, Speaker sir, particulate matter 2.5 exceeded 60 for 8 days. As per Indian standards, if the pollution levels cross this, you have to shut everything down for 2 days. Source must be shut down and 8-hour monitoring should be done till the pollution level drops. In the case of MPT, they have been allowed to pollute and poison the people of Marmugao. Speaker sir, at one time, my colleague Sankalp Amodkar had fought very vehemently against this coal pollution. So I am very sure that he will also agree with me that this is continuing, that just because of the migration, political migration, the coal pollution has not reduced. Speaker sir, as per the Indian standards, you must make a minimum of 104 measurements a year, taken twice a week at uniform levels to calculate the annual average. In MPT, the number of measurements is less than 100. Basically, all these pollution rules are being bypassed so that MPT gets a free ride. At the moment, there is a boat, there is a ship, bulk ship called Alpha Bravery on JSW Port 6 carrying 76,000 tons of coal. Speaker sir, आणि एक 1 lakh tons 12 फेब्रुवारी घेवपाचे आहा. Currently 10 million tons MPT every year येता. आतां हें जर आमी पळयलें जाल्यार जे MOEFन तांकां परमिशन दिलां आनी मंत्र्यान जें म्हाका सांगलां जाल्यार तातूंत एक आन्सर दिल्लें आहा. JSW will construct a dome structure at Mormugao port for coal handling activities to curb coal dust pollution. The dome construction will commence from October 2023 and will be completed by March 2025. You have the answer with you, Honorable Member. Because sir, work has not started. I sent somebody last night to check. Work even has not started. See, regarding the dome. Yeah, so there are overall, I've just... No, 1 second, 1 second. किती आहे speed No, 1 second, Honorable Member, 1 second.
मनीस मरता कसं- because PM2 म्हणले तातूंत मनीस because, मरता कार्सिनोजेनिक कॅन्सर तांचे असे जाता दोन कसं- तुम्ही सिंगल मोर असेल जाल्यार You तुम्ही ask a separate, you बरं, हा, mover- put another mover calling नका attention. ऐकतलो. हा, कितले वेळ चलोवचे ताकाय कसं- सर पोल्युशन मनीस सिंगल मरपा लागता Because तुझ्या इतले इझी घेवंक जायना एक मिनिट because मंत्री the, increase coal handling at MPTU give me an assurance that you will not allow that is enough श्री कार्लोस फेरेरा I'll answer. Honorable Speaker, in the reply which has been given by the Honorable Minister, I know that he has inherited this legacy which I would use. In page 2, please look at that All is reply. legacy only. All is inherited. With respect to the hazardous waste dump of Sunrise Zinc at Konkani Industrial Estate, the board covers the dump every year prior to monsoons at its own cost. My question is, why is the board spending money and not collecting any money from the company? And you are saying that you are also going to now send it to Pisurle, and we are going to spend about 14 crores, 63 lakhs and odd. So why should the board be spending? Whoever, it's always the polluter pays. Yeah. Principle is there. So why should they not pay for the pollution that they cause? And why is the board taking on itself and having to suffer losses like this? Speaker, sir. As far as JSW, I would like to assure this August House that no permission whatsoever has been given by the government nor by the Goa State Pollution Control Board. It is a fact that they have been directed to put up a dome structure. To the best of my knowledge, the work has started, but let me assure you that unless that dome structure is complete, we will not give them any sort of permission. Rest assured. additional Any additional permission? This is a commitment I am giving to this August House. Yes. Coming to election issues of the fish meal plant. As far as the fish meal plant is concerned, I think the major issue of the fish meal plant is pertaining to odor. And that odor problem is primarily occurring depending on the direction of the wind. They have installed biofilters, but we are toying with the idea of asking them to install additional filters. But we still can't find a solution to when the wind blows in that direction. So we are trying to come out with something. discharge there. जाता. We are trying to come out with something. हे कितें तो वास तूं करताच discharge when he is not having an ETP. No, I'm coming. That is where it causes more. I'm coming to ETPs. I think the honourable member has been misinformed. To the best of our knowledge, each and every fish meal handling unit there have, initially they had ETPs under the ground, and because of allegations, it was decided that all these ETPs should be erected above the ground so a check can be kept in which direction the water is going. As far as the fish meal plant is concerned, they have only one bore well, just one bore well. So how is the water coming so much? We believe that the canal is contaminated, not because of the industrial estate water, but because we have not been able to find any discharge. We've not been able to find any discharge. The discharge has been coming from, I think there's a settlement on the outskirts of the estate. Discharge is coming from there, and that is why the municipal corporation has been directed to take action. Yes. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक सोडून तूं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हातान घे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आनी इट्स ऑल फिक्सिंग ते कांय जावचें ना I'll ask them to because look into to the best of my knowledge this is being discharged straight away without an ETP, I'll ask them to which check. is what is causing the I'll ask them the to filth. recheck. I'll ask them to recheck. As far Look, as my colleague, regarding the common effluent treatment plant, I think the Honorable Chief Minister is on record. Few days ago, he has said that a party has, along with the chairman IDC, they have met a party from Russia or Germany, if I'm not Germany. mistaken. From Germany. New technology, And the same with thing. some new technology, and they are toying with the idea of setting up a common treatment plant. So I think that issue would be settled. Speaker, sir,
हांव फक्त ॲड करता हो इशू कंटिन्युअसली हावजान रिगार्डींग कुंकळे पयरूय काडलेलो काडीत आसता आतां जो विजयन आनी कालू हेंच्यांनी घातला कॉलिंग एटेन्शन काल अपोजिशन लिडरूय कोणाक घेवन मेळ्ळो बट आमी ETP जो आहा पळय न्ही थंय सेटअप करता हे 2.5 लाख उदक जें म्हणटा पळय न्ही हाजें प्युरिफाय करून त्या स्टील प्लांटाक दिता म्हणजे थंयसरल्या थंयसर आनीक पोंच्यानी उदक परत ते कितें करता बोरवेलांतल्यान उदक काडटा घालता भितर होय प्रकार थंय चालू आहा ते सगळे बंद करून उडयता जाता जाल्यार आनी पूर्णता म्हणजे थंयसल्या लोकांक जे एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन हे सगळें स्टॉप जावपाकूच जाय ह्या मताचो हांव एक आसा म्हणल्यार तुमचे प्रेझन्स थंय जाय कितें जाता सालिगांव बसून थंय कितें जाता तें कळचें ना तुमी एक थंय घालाच Speaker sir, we have identified an officer whose job is only Kunkolim Industrial सायड Estate. ऑफिस सायड ऑफिस जाता बाय सॅटेलायट ऑफिस ही विल सी ना Sort of a satellite office. money रातचे aspect. सुट्टा तो इफ वी हॅव सॅटेलाइट ऑफिसर that's what I'm saying. I'm asking for that. Check. Money aspect. Money Pude aspect. hote Why are you doing free of coming. cost? Kita free of cost. Honorable member, Free of cost. honorable Free of member, cost. I'll answer you. पुढे होत्या I am on my feet. Can you all please sit down? श्री कार्लोस I am फेरेरा on my feet. Speaker sir, I am on my feet. Tell them to sit down. बरे Oh, but let me complete. Yes, sir. Speaker, sir. स्पीकर सर मिनिस्टराक आत्तां कंप्लीट करून मागे ताका एक Then you ask me what you all want. आन्सर वॉट एवर दे वॉन्ट अशें करून As far as the money involved, as you are saying, this proposal has come as a direction from the NGT. Yes. The NGT has directed the pollution board to spend this money because that company has gone defunct. The company was auctioned by State Bank of India. The assets were taken, but this hazardous waste continued there. That is why the Pollution Control Board has moved in that direction. Yes. However, as pointed out by Honorable Member Vijay Sardesai, in my answer, we have spoken in two ways. We've spoken in terms of the tender, and we've spoken in terms of trying to see alternate use of that hazardous waste. The issue is simple. As per the process, the waste product is classified as hazardous waste. However, as per tests conducted by various units, like the Pollution Control Board itself, everything is found to be within the stipulated parameters. That is why, after discussing with the Honorable Chief Minister, we have come to the conclusion that we should make an effort to see whether this so-called hazardous waste can be put to any other use. Should that happen, let me assure you all that this tender will be cancelled. It is our intention to save money, and therefore that is why we've asked a test to be conducted. And we are not going to any small institute. We've decided to go to the Indian Bangalore. at Bangalore, which is, I think, one of the most reputed institutes in the country, because we do not want to play with that waste, if I may call it. Speaker, sir. Last monsoon session, I Marga Industrial Center जायत discussion केलें गोवा कार्बन फॅक्टरीचें तेच फाटल्यान म्हाका एक एम्बियंट एप क्वॉलिटी स्टेशन घात म्हणटा तें घायलें ना सेकंडली नोव्हेंबराक म्हाका एक ऑडिट रिपोर्ट मेळ्ळो तेजो बरो दाखयता तेच फाटल्यान आमी इंडेक्स एअर क्वॉलिटी इंडेक्स चॅक करपाक आमच्या चेअरमॅनान 2 व्हेकल चॅक केले बरें दाखयता पूण 2 जानेवारी म्हाका व्हिडिओ आहा ते पोल्युशन कितलो स्मोक वयता तो आनी हांव पेपरीन दवरतां टोटल पोल्युशन जाता थिंगा पूण रिपोर्ट सारके मेळटाय पूण पोल्युशन कंटिन्यूअस आहा म्हाका जाण जावपा हेजे एक्शन कितें घेतलें हांव फोटो प्लेस करतां Speaker sir, I do not have details because, as our Honorable Chief Minister said, you give, I will look into it. सेकंडली इंटरनेटाचे एक ॲप आहा एक मिनिट ॲप आहा तेजे लायव्ह एअर क्वॉलिटी रिपोर्ट्स दाखयता आनी आज ते सांज मॉर्निंग टू नायट पासून सर्क्युलेट जाताय आनी तेजे व्हॅल्यू हाय दाखयताय ॲप आहे ते सारखे आहे काय ना ते म्हाका कळपाक जाय स्पेसिफिक Absence of a nodal agency
to coordinate with various departments such as Department of Industries, Directorate of Fire Services, Department of Environment and Climate Change, Department of Finance, Factories and Boilers, Weights and Measures, Department of Labor, हो एक नोडल एजन्सी घालपाची गरज आहा. हें घायलें आनी तें बसयलें जाल्यार हे पोल्युशन नॉट ओन्ली इन कुंकोली स्टेट. आय एम द मेजर सफरर. म्हाका रिवर्स हाला सगल्यांक हे घाण येता. सगळे आमदारींक सगळे मुगे शेजऱ्या आमदारांक सगल्यांक हे घाण येता. So it is important to have a nodal agency who will coordinate with all departments and then come up with how to protect and how to save. The problem here is आमकडे collectively एक department ना सगळ्यांकडे उलोवपाक आनी the problem जाते थिंग मागीर there is pollution. कोण air pollution कोता, कोण sound pollution, कोण garbage pollution, कोण water pollution. So I think we have to have a nodal agency and this nodal agency has to be connected with all the departments. I would want the minister, if he can give up an assurance, then I think he should agree to that. Or he should disagree that I'm saying it wrong. Speaker sir, so Honorable Minister for Environment, Alex Ukera, boro administrator जावन आसा आनी आमच्या टायमार सान एक बरें काम करून तो येयलोलो आहा. तेज्या नोटिसीक एक प्रॉब्लम आमच्या तिसवाडच्या लोकांचो हाडूंक जाय म्हाका तेज्या फुड्यान. हे जे सुवेज टँकर आहा, हे सुवेज टँकर कितें करता, हे हॉटेलाची वेस्ट जावं व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आसता जावं बंगल्याची वेस्ट, हे वेस्ट कलेक्ट करता आनी कितें करता, रातचे न्हू चोरयांकूय मेवता थिंगासर ते शेतांनी उडयता. नाल्यार कितें करता, तांकां पयशे मेवता म्हणून थोडे प्रायवेट ओनर कितें करता, ते आपल्या भाटान बुराक मारता आनी सगळी वेस्ट त्या बुरकांनी घालता आनीक सोडटान चल्ले. ही जावन आसा इरिपेरेबल डॅमेज आनी ही डॅमेज जावं उपकारना. कितें आसता, आमची बांय पिड्यार जावंक शकता, शेतां लोकांक सायडीच्या नेबरींग शेतां आसता ती पिड्यार जावंक शकता. ताका लागून हांव नोटिसां काडटा आनी हांव जाणा 100% आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे एक्शन घेतलो हेजेर. हे सारके सिरियस प्रॉब्लम जावन आमच्या एरियेक आनी हे प्रॉब्लम कशे भाशेन सेटल जावंक जाय. नाल्यार हे तर प्रॉब्लम तर आमी आतां करिना जाल्यार फुडें आमकां खूब त्रास जातले. ताका लागून एक बायोगॅस प्लांट ऑलरेडी आसतलो, थिंगासर फेसिलिटी दिवपाची, हे ट्रकांक डंप करपाक आनी तिका चार्ज करपाचे हे टँकरवाल्याक, नाल्यार आनी ताका हेवी फायन घालपाची. हे चोरयांक वता. ताका लागून हेवी फायन घालून हे तर करीत जाल्यार बंद पडटले. थँक्यू स्पीकर सर. सर हांगा रिपोर्ट्स दिल्या म्हणटा सेंट्रल ग्रावंड वॉटर बोर्डान की परमिटेबल लिमिट्सान आसा म्हणून जो लेवल आसा तो. आतां हो रिपोर्ट हांव नकळो आनी खंयच्यान चॅक केला, कित्याक आमी जेन्ना चॅक केले ऑन ग्रावंड तेन्ना सामकें पोल्युटेड आसलें. सामको वास येतालो, घाणी मारतालो थंय. तशेंच तुमी पळयता आसतले जो धुंवर येता, एअर पोल्युशन हाय प्रमाणान चालू आसा. स्पिकर तर तुमकां पासून खबर आसतलें, तुमी ते सायडच्यान येता वयता. सो हो जो पोल्युशन आसा हो कंट्रोल आजून पर्यंत जाल्लो ना. हालींच हांव पासून गेल्लो, सांजचे येता, सकाळचे, रातचे खूब रिलीज करता. म्हटल्यार जो धुंवर आसा म्हटल्यार ते एक एरिया आसा, ते एरियांतल्यान वचपाकूच शकना तूं. सो इतलो जो पोल्युशन आसा. आनी तशेंच हांगा फिश मील प्लांट आसा. आतां फिश मील हो पोल्युटींग इंडस्ट्री जाल्ली आसा, रेड इंडस्ट्री म्हणून म्हणटा आमी. आनी जेन्ना फिश मील हांगा आसा तो पोल्युशन सगळो करीत आसा. आनी सेम टायप ऑफ फिश मील आतां पारिमोल हाडटा. सो एनवायरमेंट कन्सर्न कितें आसा, आतां तितून IPB अंडर थंय फिश मील प्लांट जो पास केला म्हटल्यार ते अप्रुवल दिल्लें आसा. मात हांगा ह्या जो रिपोर्टान हांगा मेन्शन केला की फिश मील युनिट्स जे आसा जावं फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आसा हे पोल्युशन आसा म्हणून तेय सांगता. सो असले पोल्युटींग इंडस्ट्रीज दुसरे कडेन हाडटा तुमी. आनी तितून हांगा जो ओनर आसा फिश मिलाचो इब्राहिम मौलाना आनी तो आनी दुसरो आसा एंटोनियो रॉड्रिगीज म्हणून, त्यात एंटोनियो रॉड्रिगीजूच त्या फिश मिलान आसा. सो हे जे दोगूय फिश मिल आसा, सो पोल्युटींग इंडस्ट्री हांगाय करून सोदता, ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी हांगाच कंट्रोल जायना. तुमी म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले, आतां तुमी इम्प्लिमेंट करतले, मात थंयूय तुमी आतां स्पिकर सर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण असली जी पोल्युटींग इंडस्ट्री आसा तीच इंडस्ट्री आनी एक कडेन व्हरता आनी हांगाच आजून पर्यंत कंट्रोल ना, आजून पर्यंत मात पासून कंट्रोल जाल्लो ना. आनी हाका कित्याक लागून तुमी आनी फुडें व्हरता. फुडें तुमकां आमचो जो एल्टन बाब पावला थंय, एल्टन बाबाकूय खबर आसा थंय कितलें पोल्युशन फुडें जावपाची शक्यता आसा. सो अशी इंडस्ट्री आसा, खंय ना खंय तांकां स्टॉप करपाक जाय, तांकां फुडें आनी वचपाक दिवंक जायना. हांगा पयलू सोल्युशन हाडा, हांगा पयलू जो हें आसा सोल्युशन आसा तो हांगा हाडून दिवपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका एक 2 मिनटां दिवच्यो, कित्याक हें पोल्युशन जे इंडस्ट्री आहा हिंगा कोंकळे म्हाकाय लागता. 2 मिनटां दी. स्पीकर सर आमी पयलीं सद्दां बेजीक ग्रावंड रियलिटी चोया. आनी बिफोर सेईंग एनीथींग आय चार्ज द डिपार्टमेंट. एक जर तुवें रिपोर्ट आमगे मिनिस्टरान वाचला हो 100% रॉंग आहा.
बिकॉज रियलिटी इज आमगे कोंकणकारांक बाबा विजय सद्यान सांगला कॅन्डल लायटूय मार्च केलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो बाब युरी आहलो हांवूय आहलो आख्खो कोंकणी लोक आहलो एंड हाऊ कम दीस डिपार्टमेंट हेज गिवन दीस रिपोर्ट हांव चार्ज कोता रावपा खावपा जेवपा सगळें हांव फारीक कोता डिपार्टमेंटाक अलॉंग विथ द मिनिस्टर कम एंड स्टे देयर फॉर 10 days तुमकां तर रावपा मेळटा डिपार्टमेंटान रावपा आतां आय वील चार्ज दीस रिपोर्ट इज ऑल रॉंग शेत काबार जालें सगळे आख्खे फिल्ड्स पेडे जाला लोकांक रावपा जायना थिंगा तूं वच आनी चोय ऑनरेबल मिनिस्टर तूं राव आनी वॉट रिपोर्ट हॅज गिवन हे रिपोर्ट कितें दिल तुमी हे लोकांक फोडयताय तुमी हे लोकांक फुडें वे यू कॅन से दॅट इज इन परमिसिबल लिमिट्स हाऊ यू कॅन से दॅट सो पीपल ऑफ कोंकणी ऑल फुल्स सगळे आम पिछे बोर्ड माते ते इतू वर्स कोंकणकार बोर्ड माते सगळे पिछे आनी ऑल आर गिवींग अ रिपोर्ट दॅट एवरीथिंग इज ओके सगळे बरें आहा कितें फोकाण कोताय तुमी when we are saying all the house is saying that it MLA is saying it is wrong and department is saying it is right. Are you all come and stay there, let the department come, I will bear everything. I'm charged with that, but don't give a clear saying that everything is okay. Nothing is okay either. कोंकणकार पिसरू कोंकणकार साणे आणि कोंकणकार व्हडलो क्रांतिकारी इतली वर्स कोंकणकारान हें गेला and you all are saying that everything is okay. So what is the point? You all don't admit only if you all saying that everything is right. So my charge is that whatever your department is showing a whole hand in gloves. Sogla fish mill ha tugelo nicometa. Now you are dumping the waste ha to thing ani fieldan atai. One side you have given 14 crores to remove the dump and now you are dumping more additional waste there. Not one bore well. You are minister saying one bore well. There are 100 of bore wells there. तेका आता बाब विजयान सांगले भाशेन 2 लाख cubic liter की उदक लागता. Not even a single tanker has been taken. With one bore well, you can, in a day, you can remove 2 lakh cubic meter of water. So where the department is sleeping, don't give false allegation like this. And Konkolkar ugda sore, Konkolkar utler, tumko sogle maksa goy kabar kon utale. Don't say that Konkoli industrial state is the worst polluting industrial state in Goa. I can say that even in South India as well. Because people have suffered. आमगे लिए लोकांनी शेत गेले लोकांले जीव गेले लोक कॅन्सर जावन मोता and department say it is a curse for the department also. If you all say that everything is right, admit that it is wrong. Konkoli industrial state is the worst polluting industrial state. Fogan konaka and don't say that what people are coming on the street. So because everyone is idle to come on the street and you all are giving report that everything is okay. Don't make. There are industrial city kitli fine gela. Now government and you minister said give me an answer. Penalty gaili government and tejer on some industrial units and ते reduce केले आणि ते समज तुम penalty गायलो ते हुई गेली कोई हुई गेले. तुमचे मेन yes फुडलो कसं निलेश काबरा निलेश तुम्ही या सांगा निलेश बाबू I appreciate the fact. एक मिनिट त्यांचा तो मागीर उलयत म्हणून सांगता. नाही विषय बसा. How can I speak after? Speaker sir, I went through the answer on the calling attention drawn by my colleague Vijay Bab and Kalus Bab. This issue has been, I'm there for last so many years in the assembly and it has been continuously brought out again and again. Pollution Control Board is the authority who has to look after the pollution levels of the industrial states. Continuous monitoring machines are being put. But Speaker sir, Kukuli industrial is not the only industrial state which, I don't know, my colleague Elton Bab was telling, there is the most polluted industrial state. Now, in this particular industrial state, from whatever answers have been given, water which is required for the operation of fish mill plants, operation for various other activities, the ETP as desired by Honorable Minister on a common effluent treatment plant is a need of the day which Honorable Minister has agreed. Now IDC has got land and I am aware that the common effluent treatment plant had to be set up by IDC, like how they have put a common water treatment plant in industrial state in Verna, where water has been treated and water has been supplied to Verna industrial state. My honorable colleague will be knowing about the same. Why this common ETP has not been put and why the water generation of this ETP, what is consumed. There are two types of consumption. One is the consumption of metered from the PWD water supply or the IDC water supply.
and others is from the tankers which is brought from outside, which is not monitored. So what is the mechanism of water which is they use, which will be taken into consideration for the ETP? Because tomorrow, when the ETP is being designed by you, what you have said, is going to be ETP designed based on the water consumption consumed by the industrial states. Now I know that meters, if they're consuming 100 liters, they must be 10,000 liters from outside. So I'm asking you, what is the mechanism you're going to make sure? Whether you're going to put a team first, keep a continuous team there for at least 3-4 months to understand, because these particular fish meal plants or other plants or all those plants are not, they are all mostly seasonal whenever the fish is available. Some of them, speaker sir. Restrict the serious issue as speaker sir. Speaker sir, with due respect to honorable speaker. एक लक्षात दवरात की हांगा कितले वेळ चलोवप ताका ना आमकां काय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर म्हाका काय प्रॉब्लेम ना तांकां प्रॉब्लेम कोणाक आला तांकां विचार मोवर आसा ते स्पीकर सर हे इशू जे आसा हे इशू स्पीकर सर हे जे विधानसभे इशू डिबेट करता पळय हांव आमदार न्यू न्ही वरां आमी रातचे एकाक देखून गेल्ले आसा सर कोणाक जर हांगा त्रास जाता तांकां हात वयर काड म्हणून सांग हात वयर काड म्हणून त्रास जाता 12 एकाक वचपाक सो आमकां इशू काय ना स्पीकर सर तर तुमकां जर इशू आसा म्हाका खबर ना सो इशू कितें आसा सर हांव चड उलयना तूं सांगता करता सर पूण हांव उलयतालो हांव ओन्ली स्पेसिफीक सांगता हांव मिनिस्टराक मातशें कळटा की जे ETP घालपाक जो तेणें प्रॉमीस केला कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांटार तेजेर मॉनिटरींग मेकॅनिझम पयलीं घालपाक पडटलो एक 5-6 म्हयने वा 7-8 म्हयने जे उदक जे भायलें उदक हाडटा आनी तेन्ना घाल आनी खूब सांगपाचें आहा मे फुडें सांगतलो स्पिकराक वचपाची गाय आहा मागीर सांगता Speaker sir, as far as my colleague Sri Nilesh Kabral is concerned, I would like to assure him that whatever you have said is 100% correct. Quality of water differs if it is from a well or from municipal source. I'm sure the consultants would keep all this in mind and accordingly design the ETP. As far as my other colleagues in this house are concerned, I would like to assure you all that I have noted whatever you all have mentioned. I'll look into it. As far as my friend and colleague Elton is concerned, I think you have done an excellent job for the power of attorney you hold. Because with whatever you have said, with due respect, you have not pointed out one particular thing wherein you have, let me complete, wherein you have stated this is the problem. You have spoken a lot, and I think you have definitely done a good job for on whose behalf you are holding forth today. But I again repeat, I stand by all the reports of the Pollution Control Board. If you are in a position to contradict, please place the papers on the table of the House, and I will look into it. Thank you, Speaker, sir. Yes. Calling attention, number 3. Speaker, sir, definitely I will, with the details, I'll give it to you. To attention of Honorable Chief Minister. Yes. Fear and concern of residents of Bardes constituency, including Aldana constituency, in relation to non-supply, irregular supply of water in Aldana constituency, especially in the villages of Kalvi, Karana, Olauli, Pomburpa, Ikuchi wards of Zoidar Wado, Jaide Wado, Borwan Wado and Wangin Wado, Sai Nagar of Nashnala, villages of Fukasai, Bastora and Saligaon constituency, as also the non-replacement of pipeline from Karana junction to Lankade and Karana along the main road, and also diversion of water by manipulation of valve at Ikoshi, thus depriving Karana and Ikoshi regular water supply with no proper maintenance of public water tanks at Moira, Nashnala, Borwan Wado, Ikoshi, Pazir, Mapsa, Sioli, Asagao, and the apprehension that with the summer approaching, these areas will be parched and face untold hardships. The steps the government intends to take. You have mentioned yesterday. Okay. Bardes Taluka is supplied potable water from Asnoda water treatment plant. The water is being supplied to all the consumers regularly, and there has been no complaint from the consumers in recent times. However, during the power failure, plant shut down for a maintenance work and breakdown. Water supply to some areas is restricted. Also, during the recent stoppage of the raw water from Tilari Canal to Asnoda and Porvorim water treatment plant from 13th of November to 28th of December 23, the water was supplied on alternate days by informing the consumers through the press note.
Since 29th of December, the water is supplied regular, and there is absolutely no need for the fear and concern in the mind of the residents of the Bardesh Taluka. For further improvement of the water supply in the Aldona constituency, the construction of the new water storage tank at Vaingunawada in village Panchayat Nationala is being proposed. As far as the Saligaon constituency is concerned, improvement has been made in the water distribution by providing the dedicated pumping line. And with this, the area of the Verem, Rais Mangus part and the Nerul are getting the sufficient water. Additionally, government has taken up the various projects in Bardesh Taluka constituencies, and the quantity of the potable water shall be enhanced by 50 MLD by the end of December 2024. And once this project is commissioned, the Bardesh Taluka will be the self-sufficient with the drinking water. तुमचो स्वताचोच तालुका उदकाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलो हाजी हांव एश्युरन्स दिता बाय डिसेंबर 2024. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितें जाता प्रेशर सोडना तेन्ना उदो आसता पूण प्रेशर ना जाल्यार गोर वयर आहात तेन्ना उदो मेळना तांकां. सो दिस अ प्रॉब्लम. प्रेशर सामको ना. सो स्पेशली इन कालवी कारोणा इन द हायट्स मेळना. पोंबुरपा एकोशी वयर आहात तेन्ना तांकां उदो मेळना. सोकला मेळटात. सो इफ देर इज अ कन्सिस्टंट गूड प्रेशर ऑफ वॉटर then it can happen. Plus हांवें एकोशी पाजीत कितें म्हणलां थिंग एक उदकाच्यो टांकी आसा. थिंग उदक वचना. If at least थिंग बोरले जाल्यार at least people will get the water down. If you can just look into this and give some assurance. स्पीकर सर, मदीं थोडी वाल सिस्टम जी घालपाक जाय पळय ती घालून पयलीं जे टँक भरपाचो तो विचार करता आनी प्रेशर मेंटेन करपा खातीर सिस्टम वर्किंग करपाक लायता. श्री केदार नायक. Righty. In the minds of the resident of village. तूं उलय डायरेक्ट उलय. क्लब केला स्पीकर सर पण म्हाज्यान तेजे डिफरंट प्रेजेंट केले ते मोव केले केदार क्लब केला तुका इशू मांडपाचो तूं मांड तूं आतां. डायरेक्ट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड बी व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल CM की फाटल्या दिसांनी तेन्ना जेन्युअन इशू जाल्लो तेन्ना CM सर तुवें ती नवी पायपलायन आमकां घालून दिली आनी हांव खरोच थँकफूल मेजर इशू तितून सॉर्ट आवट जालो. बट कितें जालां स्पीकर सर ड्यू टू अंडरग्रावंड केबलिंग मोस्ट ऑफ द अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना चडशी पायपलायनी आसा ती डॅमेज जाल्या आनी ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ ह्यो परत्यो रिस्टोर जायना. 4 दीस 5 दीस लागता. ताका लागून उदक थंय पावूनय आमकां सोडपाक मेळना. सेकेंड स्पीकर सर लिकेजीस ज्यो लिकेजीस आसा त्यो काडपाक लागून अगेन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ परतूनय 8-8 दीस 10-10 दीस आमी नोटिसाक हाडटा पूण तें जायना. स्पीकर सर थर्ड म्हणटा तें टायमींग चेंज करता. टायमींग चेंज करता आसतना लोकांक कळना की फाल्यां रेगुलरली जर 7 येता उदक 8 येता उदक दुसऱ्या दिसा काडटा आनी सांजे 5 दिता. सो ज्या मनशां कडेन स्टोरेज ना म्हणजे थंय स्टोरेज ना तांकां तें भरपूर डिफिकल्ट जाता की तें उदक भरपाक लागून. स्पीकर सर हांव CE हांगा बसलेले आसा मापणे सर ताणें खरेंच आपल्या भशेन भरपूर ट्राय केली उदक दिवपाक आनी जाग्यार घातलेलें. पूण एक हे बारीक गजालीक लागून जेन्ना उदक थंय पावना हांव त्या इंजिनियरांचें नांव घेवंक सोदना पूण ते खरेंच तेंची इनएबिलिटी थंय दाखयतात की 3 दीस 4 दीस उदक जेन्ना पावना तेन्ना हांव कॉल करून सांगता तेन्ना तांकां कळटा की बाबा 3-4 दीस उदक पावूंक ना म्हणून. आफ्टर डुईंग सो मच CM सर तुमी इतलें हें करून सुद्दां अजून सुद्दां 3-4 दीस उदक लोकांक येना. सो हेका लागून थंय प्रॉपर प्लॅनिंग करपाची गरज आसा. प्रॉपर टायम टेबल उदक केन्ना येतलें केन्ना सोडटलें हें कळपाची गरज आसा. आनी स्टोरेज टँक कोणा कडेन ना इम्पॉर्टंट तांकां जर तो टायमींग कळ्ळो जाल्यार तांकां तें उदक टायम टू टायम भरपाक पावतलें. म्हणून सांगलां तशें उदक आमकां एम्पल येता आतां तुमी दिलेल्याच्यान बऱ्या भशेन येता पूण बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ सम पीपल मातशें नोट करून घेवचें ते उदकाचो अजून इशू आमकां थोडो येत आसा. थँक्यू. स्पीकर सर तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी थंयसर जो मॅन पावर एडिशनल जाय आसत जाल्यार ती पळयता आनी मॅनेज करता. आनी टायमींग जर आमचो फिक्स टायमींग हांव म्हाज्या इंजिनियराक सांगून फिक्स टायमींग मेंटेन करपाक लायता. इफ सपोज सांजचे 3 ते 5 असो जर कितें टायमींग आसत त्यात मेंटेन टायमींग करून उदक तांकां सोडपाक लायता. सिस्टम जाग्यार घालता. थँक्यू सर. थँक्यू. सेम कन्सर्न इन मायंड. सो आमकां मॅन पावर आनीक जाय. आनी सेकेंडली वाल्व हांगा आमच्या ग्रीन पार्का कडेन आनी आमच्या कारसवाड्यान सोडटात तांकां मातशें प्रॉपर सुपरविजन आसूंक जाय सर. केन्ना केन्ना आमकां कमी उदक सोडटा आमच्या शिवोलीच्या वाटेन. आतां 5-6 दीस जाले आमच्या गोलान मारना उदक ना. आयज 15 बायल्यो आमगेर पावल्ल्यो. सो प्लीज लूक इनटू दीस.
सिस्टम एकदा जाग्यार घातले काय वाल आनी येते बाकीचे उदक मेळपाक लागतले कारण उदक आतां एक्सेस येवपाक लागला उदकाचो आत्तां तरी प्रॉब्लेम ना आमकां नोव्हेंबर डिसेंबरान प्रॉब्लेम आशिल्लो स्पीकर सर. चंद्रकांत शेट्टे. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. मांडना तेणी. हय येस. स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी तो कॉलिंग अटेन्शन मांडला. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सरावंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचें करपाक मायनिंगा खातीर दिवचें ना हें हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नजरेर येता. इशू आसा हो सिरियस इशू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आणि ही लीज दिल्ली ती 1 आणि 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसात. आज ह्या पॉयंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर राग हें केल्लें मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा. 176 घरां लीज एरियेन आसात. तांची कुळागरां लीज एरियेन आसात. आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा आमी कांय करूं शकनात. म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें. इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले. आमी आतां हे परत लीज दिता न्यू. आतां आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचें म्हणून. 2011 मुळगांव वयली जी मायनिंगाचो जो तो हें आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हें आसली ती घाण गांवांत आयिल्ली. कोण जाणा फाटीं फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवांत सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आनी होच इशू लांबगांव आसा अडवलपाली आसा शिरगांव आसा मयें आसा हो प्रत्येक गांवांत आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावसाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता. ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटीं फुडें करतात. खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच तेंचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाची म्हणटले. आनी मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचें एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इशू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय. मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लांबगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. स्पीकर सर सगळ्यांक सोंपोवन उलोवन वांगडात मागीर उलयता. प्रेमेन शेट. स्पीकर सर जशें आतां डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान सांगलें की मुळगांव एरिया ही जी मायनिंग लिजन आसा तशेंच मये भागांतल्या शिरगांव ही पंचायत आनी पिळगांव हे 2 पंचायतींतली एरिया मायनिंग लिजान येतात. स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव शिरगांव पंचायतीचो 3/4 पार्ट हो मायनिंग लिजान येता. म्हणजे मुख्य देवळां आनी सादारणशी 300 घरां ही सगळी मायनिंग लिजान आसा. तशेंच पिळगांवचो काही भाग आहा तो लिजान आसा. स्पीकर सर जशें आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें की त्या भागात मायनिंग एक्टिविटीज जावच्यो ना हें बरोबर आहा आमी मानता. पण स्पीकर सर अशें आहा की जी घरां हांगासर आसा थंयसर देगेक मायनिंग जावचें ना हें लोकांक कळोंक शकता.
पण जेन्ना मायनींग लिजानूच ती घरां आसा कितें डेव्हलपमेंट सुद्दां जर करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना. थंयसर NOC जाय पडटा लीज ओनराची म्हणजे मायनींग ओनराची. हांगासर आमकां अडखळ येता. आनी दुसरें म्हणजे कशें आसा, ही आतां कोणी तरी मायनींग डिपार्टमेंटान जेन्ना चूक करून दवरलेली आसा, ही चूक सुदारपाचो प्रश्न असो आहा की तो केन्ना तरी इम्प्रूव करपाक जाय, काडूंक जाय ती. घरां जी आहा, देवळां जी आहा, सामाजीक स्थळां ही सगळी मायनींग लिजानसून वगळोंक जाय आनी तेज्या उपरांतूच त्यो मायनींग एक्टिविटी चालू करपाक जाय. स्पिकर सर, तर हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदता ह्या सभागृहांत की जो पर्यंत ही डिमार्क करून घरां भायर काडिना किंवा जी पब्लीक एरिया आसतल्यो, देवळां आसतलीं, ही सगळी जेन्ना भायर काडिना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटी सुरक्षीत चालू जावची ना अशें म्हाका सांगपाक सोदता हांव स्पिकर सर. आतां हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जी एरिया केन्नाच मेळची ना ती थंयसर, त्या एरियेन जी घरां आसा तेजे पोंदा जरी खदीच जाल्ले जाल्यार ह्या मायनींग लीज ओनरांक ह्या एक्टिविटी करपाक केन्नाच मेळचें ना. तर तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी ठामपणे चिंतून अशें करपाचें की ती घरां म्हणटा ती तांकां दिवपाक जाय, ती एरिया आहा ती तांकां एलोकेट करपाक जाय आनी बाकीची जी एरिया आहा, फ्री एरिया आहा, ते एरियेन तेंच्यांनी एक्टिविटी चालू करच्यो. बिकॉज सर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक, CMाक की आमकां एश्युरन्स दिवचें ह्या फ्लोराचेर. स्पिकर सर, शिरगांव आनी मुळगांव हाजे लोकल्सांनी डिमांड केल्लें आहा की देवी लहराईचें देवूळ, 17 आनी देवळां, 400 घरां, इश्कोलां, कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आनी वॉटर बॉडी जे एरियेन येतात ही ह्या लीज एरियेंतली काडची म्हणून. आतां जाल्लें अशें आहा की तांचें एक स्टँड आहा की गेल्या इतल्या वर्सां जेन्ना हे 3 लीज होल्डर करताले मायनींग, तेन्ना तांणी 80 हेक्टर एग्रीकल्चर जमीन काबार केली. विलेज ग्रेजिंग लँड्स म्हणटा ती न्हिदयली. फक्त एक ती धोंडाची तळी म्हणटा ती एक आतां उरल्या. स्पिकर सर, ती आहा. आतां स्पिकर सर, मायन्स मिनिस्टरान एक उत्तर दिलां 6 तारखेक डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेच्या क्वेश्चनाक की स्टेट गव्हर्मेंट हॅज नॉट एक्झिक्युटेड लीज एग्रीमेंट विथ सक्सेसफूल बिडर्स ऑफ द ऑक्शन ब्लॉक्स. म्हणजे हाजो अर्थ कितें स्पिकर सर? तुमी पयलीं ऑक्शन करतले मायनींग लीज आनी मागीर तुमी जागो खंयच्या लिजान पडटा तें मागीर चॅक करतले. हें दिसता, दीस लुक्स इरिस्पॉन्सिबल आनी समबडी एज ऑफिसर इन द मायन्स डिपार्टमेंट एज मिसगायडेड द चीफ मिनिस्टर. स्पिकर सर, ओल्ड लीज नवे मायनींग लीज होल्डराचेर ट्रान्सफर करूंक मेळटा हें सांगलां आनी ताजे खातीर हें कांयच चेंज करूंक वचूंक ना आनी ताजे खातीर तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स नवें घेवचें पडचें ना अशें म्हाका दिसता. हें इम्प्रेशन मुख्यमंत्र्याक दिल्लें. ताजे खातीरूच त्यो ओल्ड लीज बाउंड्री तुमी दवरल्यो. कोर्टान कितें जालें? कोर्टान म्हणलें की ओल्ड EC ट्रान्सफर करूंक मेळना म्हणून. पूण ते म्हणसर लिजी ऑक्शन जाल्यो. स्पिकर सर, हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काडात, देवळां भायर काडात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज एंड देन गो हेड. ना जाल्यार मायनींग बंद जावन आतां 10 वर्सांचें मायनींग सुरवात जाता हाजे मदीं कांयच डिफरन्स जावचें ना. ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगचें हे 3 लीज होल्डरांक डंप करपाक खंय जागो आहा. अमालगमेटेड लीज एरिया वूड हॅव सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. पूण सरकारान खंय तरी पिशेपण केल्लें आहा आनी ताजे खातीर गांववाल्यांक सगळ्यांक हालयल्या. आनी म्हाका दिसता ओन्ली सोल्युशन टू दीस इज दीस. कित्याक ना जाल्यार तुमी जर लीज कॅन्सल करनात, अमलगमेट करना, हाजें आनी कसलेंच सोल्युशन येना. आज मुखेलमंत्री कितेंय म्हणूं की आपूण करूंक दिवचो ना म्हणून. फाल्यां सिच्युएशन अशें जावंक शकता की लिगली हाव टेनेबल इज इट. खूब वस्तू आमी असेंब्लीन उलयतात हांगा, आमचें इंटेन्शनूय बरें आसता पूण एप्लिकेबल जाता वो ना. फायनली कायदो तो एंड they have taken it on the auction, so they will always fight for it in the court and then the court will hold it right. थंय देवी लहराई बी सगळें आमी विसरतले. सो स्पिकर सर, म्हाका दिसता बाब चंद्रकांत शेटये म्हणटा तें सारकें. हें पयलीं तुमी जाग्यार उडया आनी मागीर मायनींग सुरवात करा. 2 मिनटांचेर शिवेंद्र वेगस. स्पिकर सर, सगळें उलयलें आनी हें सगळ्याचें सोल्युशन म्हाका दिसता आज इमिजिएट चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिवन ताबडतोब बिफोर द लोकसभा इलेक्शन्स म्हाका दिसता हें क्लियर करपाक जाता. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर, जें
आमगे बाब चंद्रकांत शेट्टीन हो डिमांड घायलो हा दॅट ऑल दीज हाऊसेस विच आर देर द स्ट्रक्चर्स विच आर देर रेजिडेन्शियल हाऊसेस स्कूल्स टेम्पल्स हे ज्यो आहाय त्यो ताबडतोब विथ अ एश्युअर्ड डेडलायन बिफोर वी गो फॉर दीज लोकसभा इलेक्शन्स आय थिंक दीस हॅज टू बी क्लियर्ड आउट आनी लोकांक आनी टेन्शनां दवरप ना बिकॉज वी डू नॉट नो विथ दीस स्ट्रेस what could happen and who will be responsible. The state will become responsible जरी त्या लोकांनी कसलो आनी दुसरो स्ट्रेसान जरी कितें घेतलो step जाल्यार I think then the CM will be responsible. So I think today we need a clear assurance that this will be done and a certain frame of time 30 days 60 days भितर सगळे notification जाय कित जाय सगळे क्लियर करून हे क्लियर करपाचो हो डिमांड आज आम फ्लोर ऑफ द हाऊसार मागताय. श्री निलेश कबराल. Speaker sir, the fear and anxiety brought by honorable colleague Dr. Chandrakant Shetty is okay. But from the last 12 years, honorable CM, myself, and other colleagues who are actually from the mining belt, and we know actually how mining operations take place, Speaker sir. Speaker sir, honorable CM has been trying to start mining from when, and that is what ते आम्ही प्रॉमिस करीता लोकांक डंप आनी बाकीचे गोश्टी आनी खंयचीच मायनिंग कंपनी स्पीकर सर लोकांचे एगेन्स्ट वचून काम ते करूंकूच शकना. म्हाका 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स 38 years ऑफ एक्सपिरियन्स ऑन दीस लायन्स आनी सगळ्यांक गांवच्यांक घेवनूच ते मायनिंग करता स्पीकर सर. हांव जाणा सर स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हॅज गॉट एप्रिहेन्शन्स बिकॉज ही इज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. आमी इंजिनियर आमी सगळे बाकीचे हे आसा फोरमॅन मायन्समेड बी आसता मायनिंगाचे कन्सर्न लोक आसता पळय तांकां कन्सर्न ते मायनिंग केन्ना तरी बेगीन चालू जावपाचें. ऑनरेबल सीएमाकूय तेंच आसतलें. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे लक्षांत घेवचें पूण मायनिंग हे वाठाराचे जे हे ट्रेडिशनल मायनिंग कितलेच वर्सां पयलीं चालू आशिल्लें ह्या वाठारान आनी थंय आमी गेल्ले आसा सर मायनिंग वाठारान. हांव नको डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी गेल्लो आसतलो आतां हालीं इलेक्शना लागून पूण म्हजें सांगपाचें कितें तेजें कन्सर्न जें आसा हें तेणें करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता मायनिंग कंपनी जी ऑप्शन घेतल्या तीच कंपनी दिसता म्हाका कोणें घेतल्या ती म्हाका लक्षांत ना पूण दे वील टेक प्रिकॉशन्स. पूण वॉट एवर सेड एंड डन अल्टिमेटली इन दॅट पर्टिक्युलर विलेज फ्रॉम वॉट आय एम गिवन टू अंडरस्टँड देर आर 2 groups. One group which wants the mining to start, one group which the mining does not want to start. But ultimately in the interest of the entire state, अशें म्हाजें सकाळी गार्बेज प्लांटाचो इश्यू येयलो काकवाडाचो. सगळे आतां गार्बेज प्लांट आमी घातलेले आमचे 4 तालुका आतां बाकीचे तालुकाचे गार्बेज हाडून येता मागीर आमी बंद करपाचें काय कितें. सो होय विशय आतां. सो विशय जो आसा गोंय आमचें एक तशें सेलोली हो पळय आमचो सुभाषबाब फळदेसाय तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीक उदक आसा आख्ख्या सावथाक उदक दिता स्पीकर सर. फाल्यां आमचो सुभाष बाबान सगळ्यांक उदक बंद करपाचें की कितें. स्पीकर सर कॉन्शियस डिसिजन घेवपाक जाय. मायनिंग कंपनी ज्यो आसा दे वर्क इन ट्रेंड विथ द पीपल ऑफ दॅट एरिया. 100 लोक जर ते आसा 50-60 लोक जर फेवरा आसा 30-40 लोक ऑपोजिट करता 30-40 लोक दाखयता की सगळेच बंद करूंक सोदता आनी जेंका कोणाक जाय ते मागीर फुडें येना स्पीकर सर. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक की एप्रिहेन्शन आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे मातशें लक्षांत दवरचें. पूण अल्टिमेटली गोंयान हें मायनिंग चालू जावपाक जाय स्पीकर सर. खंय तरी केन्ना तरी चालू जावपाक जाय कित्याक आमच्या वाठाराच्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. एप्रिहेन्शन जे लोकांचे त्या वाठाराचे आसा ते कन्सर्न करपाकूच जाय आनी ते भशेन ऑनरेबल सीएम करतलो ही अपेक्षा हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन दवरता. वीरेश बरकर. स्पीकर सर हो जो कन्सर्न हाडला आमच्या कलिगान खूब गरजेचो आसा कारण तुमी पळयता आसतले आमचे शिरगांव जो गांव आसा आनी जी जात्रा जाता लहराईची जात्रा जाता हजारांनी लाखांनी लोक येता थंय आनी जो गांव आसा चडसो गांव जो आसा तो आयज त्या मायनिंग लिजाच्या अंडर आसा. डिमार्केशन जे जावपाक जाय आसलें आनी खंय ना खंय आमचे जी टेम्पल्स आसा जावं ती तळी आसा जावं घरां आसा ती एक सायडीन हाडपाक जाल्ली आनी तांकां दिवपाक जाल्ली मात आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी आतां परत मायनिंग लीज जाली आनी मायनिंग ऑप्शन जावन तांकां कंपनीक मेळलें. आतां हितून कशें जालां आतां जेन्ना मायनिंग आमी हें करता तेन्ना मायनिंग जी क्लोजर पॉलिसी आसता जी क्लोजर प्लॅन आसता तो क्लोजर प्लॅन जाला काय कितें. जर मग सारको जाला नाल्यार तांकां कित्याक लागून आजून पर्यंत तांचो जो रायट आसा तो आजून पर्यंत मेळ्ळो ना. सर्वे डिमार्केशन जावन सर्वे मेळपाक जाल्लो. आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणजे जेन्ना थंय वॉटर
टेस्टिंग जाली, वॉटर लेवलाची टेस्टिंग जाली, वॉटर कंटेमिनेट जाल्लें आसा, वॉटराची क्वॉलिटी पिवपा सारकी ना, तशीच पिवपाक जावं झाडांक बसून घालपाक, शेत बसून रोयता ना शेतांक बसून घालपाची अशी क्वॉलिटी आसा. सो ही जी क्वॉलिटी आसा तेजे नंतर मायनींग कंपनीन तांकां जो उदकाक लागून बिलाचो पेमेंट करता म्हणून लागले, वॉटर बिल्स पेमेंट. सो तो पेमेंट जो आसा तो 2018 पर्यंत चल्लो. आफ्टर 18 जाल्या नंतर मागीर तांकां पेमेंटूच करूं ना, कित्याक मायनींग बंद जालें म्हणून लागलें. आनी आतां ₹83 lakhs हो पेमेंट आसा. सो ह्या कंपनीनी खंय ना खंय हो पेमेंट करपाक जाय तांकां. आनी एग्रीकल्चर जो आसा 20 वर्सां जालीं त्या भागान कितलेशे कडेन एग्रीकल्चर जो हें आसा, एग्रीकल्चर फार्मींग एक्टिविटी बंद आसा. सो आमचो डिपार्टमेंट बाकीच्या कलिग्सांनी डिमांड केल्लो आसा की बेग्यानच्या बेग्यान जे एंटायर जी घरां आसा जावं आमची टेम्पल्स आसा ही जी आसा तांकां बेग्यानच्या बेग्यान डिमार्केट करून तांकां तेंच्या नांवार करपाक जाय. कारण एवरी टायम हेच्या पयलूय हो कन्सर्न हेच्या पयलूय काडलेलो, पण आतां परत आनी एकदां काडला. सो जो डेडलायन केन्ना करतले कितें करतले सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय. थँक्यू. श्री एल्टन कोस्ता. Speaker sir, I won't go into the depth, but one particular instance in my constituency, केपें मतदारसंघ सांगता. बाब ना चंद्रकांतान सांगलां तेगेले लोकां लागून, निलेश बाबान सांगलां इन जनरल, बट म्हगे केपें एक भुमिपुरीस म्हूण एक मायन कितें येवपाची आसली. आनी म्हाका उलोवपा दी. You have to speak on the calling attention. Elton Bab. See, this is concerning. I'll tell you, because there are temples. See, it is there. It is in general. There was a hearing. Specifically speak on. No. There are temples. There are mosques surrounding this area. स्पीकर सर, तुम्ही ह्या हावजान तशेंच सेकंड टायम तुमकांय खबर आहा, तुम्ही ताका रूल सांगात एकदां. हो आत्ताचो विशय आहा पळय न्ही, निलेशान जरी जनरल सांगलो इट इज कन्सर्न टू डॅट मायन मुळगांव एंड शिरगांव. तू परत मागीर तो उठ्ठलो आनी खंयचे मायनीचे सांगतलो आनी खंयचे मायनीचे. बाब निलेशान जनरल उलयला. You speak on that specific. No, general उलयला. You But I'm speak just generally. telling this particular mine in my मतदारसंघाक जो केपें आहा ती थिंगा पब्लीक हियरिंग जाला आनी मायन येवपा जायना. दिस इज माय कन्सर्न. नाही आणि बाकी इट इज जनरल. इट मेन्शन काय ना, इट इज जनरल आहा, मेन्शन केला ना. Person घेयात. ना आणि हेच मायनीन पर्टिक्युलर मायनीन 7 crore तांकां फायन पडली. फ्रॉम 7 crores इट इज ब्रॉट डावन टू 7 lakhs. हेवूय जाण जावपा जाय. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन जे स्पेसिफिकली विचारलेले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी हे शिरगांव मायनीच्या संदर्भातले मुळगांवातले ओके, स्पेशली इन द मुळगांव मायन. तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार आमी 3 ब्लॉक त्या बेल्टांतले कंप्लिटली ऑप्शन केला स्पीकर सर. एक पयलो ब्लॉक जो आहा बिचोले मिनरल ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक शिरगांव मये मिनरल ब्लॉक, आनी थर्ड इज इन मॉन्टी शिरगांव मिनरल ब्लॉक, वीच अगेन मुळगांव एरिया कवर्स अंडर फर्स्ट बिचोले मिनरल ब्लॉकाच्या अंडर येता. तो बिडर वेदांता आसा, शिरगांव मुळगांव लांबगांव बोड्डे बिचोलीम आनी हे हाच्या अंदर एरिया 478.5206 हेक्टर. ओके, शिरगांव विलेज इट ओल्ड लैराई टेम्पल भितर आसा आनी त्याच बरोबर मुळगांव विलेजीन एक टेम्पल येता, दुसरें एक स्मॉल टेम्पल घुमटी आसा, एप्रॉक्सिमेटली 110 हावजीस आसा. लांबगांव विलेजीन एप्रॉक्सिमेटली 70 हावजीस आनी टेम्पल येता. बोर्डे विलेजीन स्पीकर सर पॅडी फिल्ड येता. बिचोलीम विलेजीन झाटये कॅश्यू फॅक्टरी आसा आनी हाज्या अगेन्स्ट स्पीकर सर कोर्टानूय गेला आनी हायकोर्टान हेज्या अगेन्स्ट केस आसा, इंडिविज्युअल मनशांनी घातलेली आसा. मॅटर इज सब ज्युडियस. ओके, हाज्या खातीर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आमचो एडवोकेट जो आसा हो सगळे केस फायल करता. हांव उरलेल्या 2 हेजी हांगा येवंक ना म्हणटा परत तेजे डिटेल वाचिना, फक्त हितून 2-3 गजाली स्पीकर सर, कारण सगळे जाण उलयले ते आयकले आनी सरकाराचो इंट्रस्ट मायनींग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. बट तेंय सांगता सुरू जाता आसतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करून न्ही, लोकांचेर खंयसरूच लोकांक डिस्टर्ब करून न्ही. देवी लयराईचो हांवूय भक्त आनी देवी लयराईचे जात्रेकूच न्हू, हरशीं जेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना हांव वता. ते जालें. दुसरी गजाल स्पीकर सर, मायनींग ही एकूच अशी इंडस्ट्री आसली भितरले 99% जॉब हे तशे गोंयकारां कडेन आसले. 99%. कारण म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, हितूरले बारीक सारीक जॉब जे आसा सगळे म्हणजे आतां पर्यंत तशे गोंयकार करी, बारीक सारीक मागीर जे गोंयकार करिना त्या खातीर ते भायले हाडटाले. स्पीकर सर, मायनिंगेंतले कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां 80% तरी कॉन्ट्रॅक्टर्स हे पयलीं सगळे लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, इन्क्लुडींग सावथ नॉर्थ. 80% कॉन्ट्रॅक्टर बीग मशिनरी खंयचे कोणी भायले हाडी. स्पीकर सर, कॉम्पेन्सेशनूय बी कंपॅरिजन वीथ द अदर इंडस्ट्री दे हॅव गिवन अ कॉम्पेन्सेशन
वेळच्या वेळी कॉम्पेन्सेशन तेच्यांनी पे केलां. म्हणजे आतां आमी इंडस्ट्री हेवटेंतले पळयता पळय तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर कोणाचें शेत पिड्ड्यार जालें तेंच्यांनी केन्ना कॉम्पेन्सेशन पे करूंक ना. म्हटल्यार मायनींग वाल्यांनी जे कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या तितक्या जाणां कडेन कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी फारीक केलां, ऑर्डर पास केल्या. एज फॉर एज माय इन्फॉर्मेशन सावथाक सुद्दां खूब कडेन कॉम्पेन्सेशन फारीक केलां. इवन दो जेन्ना मेजर हांव हेजो अर्थ मायनींग वाल्यांची सायड घेता असो न्ही, बट टायम टू टायम ही गजाल जी आहा पळय न्ही स्पिकर सर केल्या. आनी दुसरी गजाल स्पिकर सर म्हणजे उलयता थोड्या जाणांनी क्लोजर प्लॅनाचेरूय उलयलें. स्पिकर सर एके वाटेन लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर उलयता. म्हणजे हांवें फक्त एकाच खातीर सांगलें, आमी लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर कसलो विशय तर तो. क्लोजर प्लॅन इज अनदर सब्जेक्ट. जी मायन पूर्णता बंद जातली तेन्ना तिजो क्लोजर प्लॅन कितें आसतलो हो सब्जेक्ट आसा. दुसरें स्पिकर सर वॉटर क्वॉलिटी आनी ह्या विशयाचेर. स्पिकर सर नो डावट म्हणजे ह्या विशयाचेर हांवूय सांगता कारण हो विशय म्हाका खबर आहा कारण पेमेंट शेटीचो विशय खरो तो ह्या लिजाक लागनासलो तरी सुद्दां हांव उलयतां. म्हणजे शिरगांव गांवांतल्या लोकांची जवळपास बरी 8-10 वर्सां जाल्यार वॉटर बिलां जी आसा पळय ते फारीक करी. मदीं हांव आनी तो इंटरवीन करून सुद्दां तेंची वॉटर बिलां तेंच्यांनी फारीकूय केलां सगळीं. आजच्या घडीक करताना म्हाका खबर ना, आतां मदीं तेंच्यांनी बंद केल्या. तेंय बी स्पिकर सर तांची बांयचें उदक आटलेलें म्हणून, क्वॉलिटी न्ही, परत एकदां सांगता बरोबर आहा मरे. बांयचें उदक आटलां म्हणून कारण बांयन खोल गेली आनी बांयक उदीक मेळना जालें. सो दॅट दे हॅव एग्रीड की आमी तुमची वॉटर बील सगळी ती फ्री ऑफ कॉस्ट पे करता आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाण पे करपाक सुरवात केली. स्पिकर सर दुसरें डिसिल्टींग जें आहा हें मेजर ह्या ब्लॉकांतली माती जी मायनीची पडलेली ऑफकोर्स मोर दॅन 50% जेन्ना सरकारान सजेस्ट केलां बऱ्याच जाणांनी डिसिल्ड जी आहा शेतां ही परत करूनय लावपाकूय बी दिल्या. दॅट इज तिसरी गजाल स्पिकर सर आमी ही ऑक्शन केली पण अजून लीज एग्रीमेंट आमी सायन करूंक ना. तुज्या म्हणण्या प्रमाणे मायनींग लिजा जी आसली पळय न्ही आसा त्या पद्दतीत परत एकदां येदे व्हडले लीज म्हणजे डिमार्केट करप आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो बट ना वेगवेगळ्या पार्टी कडेन 3 वेगवेगळ्या. पयली बिचोलीम जी वेदांता कडेन आहा, दुसरी सालगांवकर शिपींग कंपनी लिमिटेड आसा, तिसरी जी आहा ती राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन आसा. ही अमालगमेशनचो सांगलो विजयान विशय अमालगमेट करूं शकना. दॅट वील गिव ह्यूज इम्पॅक्ट. तशें जर जालें जाल्यार आनीक व्हडलो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक शकता. इट शूड बी सेपरेट कारण तेज्या मदीं येवपी एरिया आनी ह्या सगळ्याचो विशय आसा म्हणून तें जावपाक शकना. स्पिकर सर हाजेर हांव एकूच गजाल म्हणजे हेजे एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्ही फक्त एके म्हयन्यान वेदांता जो नंबर 1 आसा तेंच्यांनी ECAG मेळयल्या. ओके बट त्याच बरोबर कोर्टात गेला थंयसर आमचें मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली आमी आसा आमी तांकां सेफगार्ड करपाक ना आमी लोकांक सेफगार्ड करपाक आसा आनी आमी तेंय सांगलां कोर्टात की आमी थंय जे हॅबिटेट आसा जें सांगलां त्या प्रमाणे 70 हावजां 110 घरां लयराई टेंपल हें कितेंच जें आसा पळय न्ही हांगासर मायनींग एक्टिविटी करपाक मेळची ना. आमी आतां जाका लीज मेळ्ळा ताका सांगलें की कोर्टान तेणी एफिडेवीट दिवपाचें की ह्या पर्टिक्युलर एरियांतले आमी एक्सकवेशन जें आसा पळय न्हू हें कांयच करचें ना. एकदां तेंच्या कडल्यान आमी एफिडेवीट घेतलें काय तो एरिया म्हणजे हांव कंप्लिटली मॅपूय घेवन बसलेलो स्पिकर सर कंप्लीट एरिया सेपरेट आसा. हो जाल्यार एरियात वेगळो काडून दिलो तेंच्या कडेन जर एफिडेवीट घेतलें जाल्यार हो विशय सोंपता. ती एकदां कोर्टान एफिडेवीट दिवप आनी ऑन द डॅट बेसीस कोर्टांतल्यान जर ऑर्डर पास जाली जाल्यार हो विशय सोंपता. तेंय केन्नाच म्हणजे तूं जशें म्हटलें मायनींगवाले मागीर आयकना हें तेन्ना अशें जावचें ना. हे आमी पर्टिक्युलरली तिक्को एरिया जो आसा स्पिकर सर हो कोर्टांतल्यान तेंच्या कडेन एफिडेवीट दिवन घेता की बाबा ह्या एरियेत आमी केन्ना एक्सकवेशन करचें ना म्हणून हांगासर हो विशय सोंपू शकता. त्या प्रमाणे म्हजी रिक्वेस्ट आसा ती हावजान सगळ्यांनी उलयल्या कन्सिडर्ड करून. बट आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे निलेशान म्हटलें जशें एक ग्रूप चालू करूंक सोदता दुसरो ग्रूप बंद करूंक सोदता हें जावपाक जायना. आनी तशें जर जालें आसत जाल्यार इंडस्ट्री चालू उरची ना. म्हणजे जे कोण पयलीं घेता पळय इतके पयशे इन्वेस्ट करतात ते फाल्यां सकाळीं एक्टिविटी सुरूच करूंक पळोवचे ना. आनी जे उरलेले सगळे इतके ब्लॉक आसा शेवटी एकूच इंडस्ट्री जी मायनींग इंडस्ट्री गोंयकार तेजेर डिपेंडंट आसा. म्हणजे कोणी ट्रक घेतला कोणी मशीन घेतला कोणी टँकर घेतला कोण कामांक आसा वेगवेगळे इश्यू आसा. पण आमी सगळ्यांनी जर सरकारान अशा पद्दतीन जर मायनींग लीज दिवपा खातीर आमी आडयतलेच आमी करतले अशें शक्य जावचें ना. बट इन कॉपरेशन ज्या प्रमाणे म्हटलां पळय न्ही नो डावट एकट्याचें घर हें जें आसा पळय न्ही थंयसर आतां पर्यंत हांव पळयतां थोड्या मायनींग लिजांनी जी आशिल्ली तांकां सेटल करता आसतना सुद्दां तांकां दुसरे कडेन प्लॉट घेवन दिल्या तांकां घरां बांदून दिल्या. म्हाका खबर आहा इन 70तल्या एका मायन ओनरान कंप्लिटली त्या लोकांक दुसरे कडेन सेटलूय केलें. डेट इज देअर अंडरस्टँडींग त्या लोकांचें आनी तेंचें अंडरस्टँडींग आसा. गव्हर्मेंट इंटरवीन करता तेन्ना आनी गव्हर्मेंट वॉट एवर द थिंग तेंची सगळें सेफगार्ड करपाचें काम हें गव्हर्मेंट करता.
त्या खातीर फक्त एक गजाल हांव सांगता, देवी लयराईचे टेम्पल म्हणात किंवा मुळगांव आसलेलें खंयचेंच देवूळ हें केन्नाच मायनींग लिजा खातीर आमकां हालोवचें पडलें अशें केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर आमी तेंच्या कडल्यान एफिडेवीट घेवनूय ते कोर्टाक सबमीट करपाक लायता. कोणाचेंच घर आयच्या घडीक अनलेस एंड अंटील तो घरवालो आनी मायन्स हाज्या मदीं जर एग्रीमेंट कितें जालो तो तेजो प्रश्न आसा, तो तेणी ठरोवपाक जाय. बट विलेज म्हणून देवूळ आनी बाकीच्या हाका केन्ना टच लागचो ना हेजें हांव 100% एश्युरन्स ह्या हावजात दिता स्पिकर सर. डॉक्टर शेट्ये. की डॉक्टर शेटयेक त्यांनी प्रेडिक्ट केलें की ना म्हाका कर की दोतोराक मायनींग नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल निलेशाक हांव सांगूंक शकता, हांव बिचोलेन रावला वाडला, तूं तरी रावला एके कडेन आनी धंदो करूंक आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे कडेन गेल्लो आसा. सो म्हाका त्या गांवाची सारकी हिस्ट्री खबर आसा. 40 वर्सां पयलीं हांव भुरगो आसतना त्या गांवांत खेळ्ळा. सो तुका खबर ना, तुका फक्त कशें मायनींग आसा. आय एम नॉट अगेन्स्ट मायनींग. मायनींग हे गोंयांत जावंकूच जाय, पूण जेन्ना सरकारा कडेन पावर आसता तेन्ना सरकारान लोकांचो सेफगार्ड करपाक जाय इंट्रस्ट. सो तुका कशें दिसता की दोतोर रावता म्हापशा आनी ताका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय गेला, तशें ना. तो गांव हांव पयलीं जाणा आसलो. सो आनी कशें आसा म्हणजे अशें रॉंग परसेप्शनान दुसऱ्या बद्दल वचपाचें ना. आनी तूं अशें प्रेडिक्ट करून दाखयलें की दोतोर शेटयेक नाका, दोतोर शेटके मायनींग जाय, ताका सगळे लोक म्हजेच थिंगा कामाक आसात. पण हेचो अर्थ आज थंय जर घर बांदतलो त्या लीज एरियेन जाल्यार मायनींग कंपनीचें परमिशन घेवचें पडटा आमच्याच लोकांक. सो त्या खातीर सरकारान क्लियर कट आसपाचें, एफिडेवीट बरोवन घेवपाचो, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी मागीर मायनींग सुरू करपाची. आय एम नॉट अगेन्स्ट स्टार्टींग मायनींग. थँक्यू. पेमेंट शेट. अर्थ दुसरो घेतलो हांव ना तो कित्याक लागून. आतां हेजे फाटल्यान तेजे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आहा, थंय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये बरयला आनी हे कॉलिंग एटेन्शनाचें फक्त चंद्रकांत शेटये बरयला. सो हांवें स्पेसिफाय केलें कित्याक आमचो दोतोर आसा म्हणटो, ताका लागून डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जाल्यार मागीर डॉक्टर घालनाका हेज्या फुडें, चंद्रकांत शेटयेच बरय. एक कितें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी चूक आसतली कडेन, हांव नको कोणे चूक काडल्या ती. सो तो आपण दोतोर न्ही म्हणटा वो ना म्हणटा तेजें कित्याक फुडल्या रेजोल्युशनाचें जें आसा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन तिका बरयला डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हांगा बरयला फक्त चंद्रकांत शेटये. सो तितल्या खातीर हांवें सांगलां आनी तुवें रिप्लायन बरयल्लें आसा. सो हांवें तेजे खातीर तुका डॉक्टर म्हटलो. तुका राग बी येयलो जाल्यार बाबा सॉरी हांव विड्रॉ करता डॉक्टराचेर. सर ऑनरेबल सीएमान जे सांगलें त्या उत्तराचेर आमी सॅटिस्फायड आहा आनी मायनींग चालू जावपाक कॉलिंग एटेन्शन सांग पयलें. खंयचें तें सोंपला विचार फुडलो ऍड करपाक जाय आसलें. ना हेजेर आतां ऍड खंय करता? तुजे फुडले calling कॉलिंग attention. वाचलें तें वाज आतां हेजेर ऍड खंय करता तूं? Because fear and anxiety in the minds of public and commuters to travel from Sarmanas Ferry to Marcel, as the ramp is at the point of Sarmanas Pilgaon is very risky, narrow and steep, causing hardship to the commuters, especially during the congestion, and the vehicle has to remain in queue since the ramp is very narrow. Considering the pathetic condition of ramp, many times accidents occur, slipping of two-wheelers causing harmful injuries, and recently there was a nasty accident on 20th of November 2023 wherein due to brake fail the entire four-wheeler along with the passenger immersed in the river. However, due to efforts of public, passengers were rescued, but the driver of the said vehicle died on the spot. Thus, to discard this ramp, which is full of risk, government may switch on to construction of bridge from Pilgaon to Amona, along with the access road, which will be most convenient, safest transport to the public. The government intend to decide on this solution to construct bridge and road access between Pilgaon to Amona, which will be the convenient and safe to public to reach to their destination in time. Honorable CM. Speaker sir, it is a fact that approach road towards the Sarmanas ferry ramp has a steep gradient, thus making a treacherous to the commuters. This place has witnessed the number of the mischief in past. Due to non-availability of the land on either side of this road, there is particularly little or no scope for carrying out any geometrical improvement. Hence, the improvement of the gradient of the ramp is not feasible at this location.
As per the proposal dated 4/1/24 received from Honorable MLA Mahim constituency for the construction of the bridge across the tributary of the river Mandavi between the village of the Pilgaon and Amona to permanently eliminate the need of the running ferry services between the Sarmanas and Marcel. However, upon conducting the preliminary survey by the department, it is observed that construction of the bridge between the Pilgaon to Amona, approximately 120 meters in length, is involved, including the approach road in a private properties of the around 200 meters from the Amona side and 600 meters from the Pilgaon side. It is approximately having the width of the 20 meters. The total area required procurement of the land around 16,000 square meter. This department will be initiate a proposal to procurement of the land for the construction of the approach road in order to take up the bridge work. Hence, there will be no fear and anxiety in the mind of the public as the department will initiate the construction of the bridge. आणि उलोवपा जाय कितें? थँक्यू स्पीकर सर, फक्त हांव एकूच सांगता हेजेर, हो जो आसा पळय न्ही, प्रपोजल आमी फुडें घेता, म्हणजे पिळगांवांतल्यान आमोणा वचपाचो, बट परत थोड्या तेंपान तुजीच डिमांड अशी आसली किंवा लोकांची सारमांचे वयली फेरी चालू दवर म्हणून, परत आनी तें जावंक जायना. हेजेर एक फायनलायज जावपाक जाय. हो हेवटेंतलो ब्रिज घेता आसत जाल्यार ती फेरी पूर्णता आमी बंद करतले, आमकां फेरी नाका. कारण खुबशे फावटी पळयलां आमी, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एकी कडेन म्हणजे ती फेरी सपोज दोन कडेन ना ना आमची पयलींचीच फेरी चालू दवर हेंय म्हणपी लोक आतां. त्या खातीर एक फायनलायज करपाक जाय. फेरी जाल्या उपरांत बाबा ना जाल्यार सारमांचे वेल्या लोकांक परत पिळगांव वचून पिळगांवच्यान आमोणा वयचें पडटा आनी अशें गोवन माशेलान येवचें पडटा, हें आनी म्हणपाक जायना. शेवटी गव्हर्मेंट इन द सेफ्टी ऑफ द पिपल लोकांक आपले पयशे म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे खर्च करून सगळें करता आसतना परत फेरीबोट चलोवप आमकां शक्य जावचें ना. कारण आतांच फेरीबोट चलोवप जे आसा पळय न्ही विच इज नॉट एफोर्डेबल, तरी सुद्दां आमी फेरयो मेंटेन करीत आसा. आनी आतां जरी थंयसर म्हणजे टेम्पररी जर कितें करपाक जाय आसत जर सायडीकचो रस्तो आमकां जर म्हणजे सायडीक एक 5 मिटर सुद्दां 5-6 मिटर मेळत जाल्यार हांवें पळयल्या सारमांच्या वेल्यान हांवूय खूब फावटी गेलां जाल्यार तें करप शक्य आसा. बट तेजो सायडीकचो जागो जाय, तो कट करूनच ताका रॅम्प जो आसा पळय न्ही तो आजुनूय क्लियर करूं येता. कारण तो खूब स्टीप आहा रोड, म्हणजे गाडी परत भितर घालप आनी इट इज अ रिस्की. तशें पळोवंक जाल्यार मातसो जर ब्रेकावयलो हेवटेन तेवटेन जाल्यार ती गाडी भितर वचूं शकता. बट इन लॉंग रन ह्या तुज्या म्हणजे प्लॅनाचो आमी विचार करता. हांवेंनी सर्वे सांगला तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला, त्या प्रमाणे आमी विचार करता. Speaker sir, I am very thankful to the Honorable Chief Minister. हांव एकूच गोश्ट नमूद करता स्पीकर सर, आमकां इन द लॉंग रन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जर कनेक्ट करतलो जाल्यार आमकां मांडवी ब्रिजाचेर डिपेंड रावचें पडटा. पण हो जर ब्रीज जालो जाल्यार अर्दोसो बार्देस तालुको आमकां ह्या सायडीकसून वचपाक बिचोले सायडीकसून वचपाक खूब सुविस्कर जातलें, हें बी हांगासर म्हाका सांगून दिसता सर स्पीकर सर. तशेंच फेरीबोट हो अनसेफ रूट म्हणून जर आमी तो ट्रॅवल बाय रोड जर केले जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हणून चडान चड भर घेवन स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान हेजेर काम करचें. थँक्यू स्पीकर सर. नेक्स्ट Honorable Member Sankalp Amankar. Fear and anxiety in the minds of the people of Mormugao. As Mormugao Port Authority, that is MPA, denies the access to the local public at Mormugao Fort, which is under the Director of Archaeology. Being a heritage site, many tourists also intend to visit the fort, but the access is denied by the MPA. Step government intend to take in this regard? Minister. Mormugao Fort is a protected monument of Department of Archaeology as per the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rule 1980. As per the historic records, the historic fort was built on the mouth of Juari River in the 17th century to safeguard the port and the harbour. The fort premise is accessible through the main gate of Mormugao Port Trust, where there were complaints from the locals as well as Honorable Member of Legislative Assembly, Mr. Sankalp Amankar, regarding obstructing the access to the fort by MPT authorities. But then we had a visit on 24th July 2023 along with the local Honorable MLA, Mr. Sankalp, and all the MPT officials.
And then this issue was resolved as per my knowledge, and necessary instructions and directions were given to MPT officials to allow the visitors on this fort. We have, the department is carrying out periodic vegetation clearance and minor repairs every year. But as of today, I do not know. Again, there are some issues related to the access of this fort. Then we will look into it. But also, the major repairs and restoration of Marmugao Fort will be undertaken in the coming financial year 2024-25, along with the access maintained for general public. So therefore, there shall not be any fear and anxiety in the minds of the people of Marmugao in this regard. So on the complaints and the request of the Honorable MLA, we had conducted the inspection also, along with the local municipal elected members also, and then the officials from the MPT were called, and they were issued the directions not to obstruct any of the visitors visiting the fort, and they have agreed. And as per my knowledge, as of today, when we inquired about this, they say that ताचो access आसा तो बंद केलो ना. And access बंद केले जर जायत, again we will write and we will again conduct the inspection, and we will call upon, and the Honorable Chief Minister also was told about all these things. The officials of the MPT will be called. So I would request the Honorable Chief Minister to call the MPT officials. Despite of all these directions, if they still stop, I do not know. Speaker, sir, I would like to bring to the notice of the House and even to the Honorable Minister, as per the answer what our Minister said, that the access has been resolved, the issue has been resolved. But I would like to bring to the notice that the issue has not been resolved. Still, the gate have been kept closed, the main gate of the MPT. That is the main gate from the main road which goes to the fort. And when we had a joint inspection, that was on 24th July 2023, 6 months back past, the MPT had assured that we would not close down the gate. But till date, I will like to show a photograph. This photograph is removed on 5th February, that is on Monday. And that is also at 5 o'clock. Here is the time and date. That main gate is been closed. They don't allow the public or the local people to go inside the gate. See, there are two gates. Our minister has seen the gate. One is the main gate at the road, and the fort is just between the second gate. And the second gate is the main gate where they have their security and all, which goes to the head office. So why this access has been stopped by the MPT? This is not right, correct? Yeah. Because minister has seen when he had the inspection, he had visited. And after that, on 24th January, that is after 6 months, the minister has written again one more letter to the MPT, to the chairman, saying that allowing entry to the visitor to the fort of Murma, and he has mentioned 3 points. You are kindly requested to provide free access to the visitor to the protected monument, that is fort of Murma. So if it was resolved, then again why on 24th January 2024 it has been resolved, a letter has been made to the chairman. The second point is to display the hoardings where the fort is there. For that also the department has asked, the Honorable Minister has asked for the NOC of the MPT. Why they require the NOC of the MPT to put a hoarding of Government of Goa to show them, Baba, this is the protected monument. I don't require. And the third one is the beautiful place, that is Vice Regal Palace. Our Honorable Minister had seen that it is such a beautiful place, such a beautiful palace. That has also been occupied by the total MPA, Murma Goa Port Authority. And our minister had instructed them, Baba, please hand over this place to us, we will renovate that place. So I think again, after 6 months, the minister has written the letter. I would request the minister, because there are sentiments of our people of Murma Goa because of this fort, and we every time do Shiv Jayanti over there, flag hosting 15 August, 19 December and 26 January, all this flag hosting has been done at the fort, so people have sentiments over there. So I request the Honorable Minister to kindly look into this matter and get it resolved. I know the sentiments attached to this fort, Hanika, taka jo bhavnik amche फक्त आमच्या आमदाराचेच न्हय तर तिंचे लोकल सेंटिमेंट्स आर अटॅच टू दॅट अँड समटायम्स बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी रिजन्स दे से दॅट आतां किल्लो आसा तो फोर्ट आसा तो
ताच्या भायर आतां एमपीटीन गेट बांदलेली आसा आनी तांचे सेक्युरिटी पर्सनल्स आसात आनी म्हाका सांगलां तांणी की आफ्टर 8 ड्युरींग नायट टायम दे डोंट अलाव एनीबडी टू गो अँड सीट इन दॅट. But if during the daytime, because night time anyway, fort remains closed. For other forts also, we don't allow anybody to go and sit. अशें जर दिसान आसा जर जाय जाल्यार again we will write a letter to them. And another solution we are trying to just explore the possibility of having a different access, not passing through the main gate of MPT where they have security personnel. आमकां एक exclusive जाली which is not connected from our area if we can get the road done. Because next year आमी जेन्ना काम घेतले तेन्ना we will identify that road. But meantime, we will once again write to MPT. And as regards to Viceregal Palace, this palace, this is a historic structure which was built in 1705. In past, this structure was used as governor's palace, old palace actually. So, taka आमी मागले आसा. It is in a very bad shape because the MPT, they have taken the possession. But it should have been, the possession should have been with archaeology. But they have not given the possession, they are maintaining it. But they have not maintained it and it is in a very bad shape to collect. Such a historic structure which was built in 1705, it is a heritage for us. And we need to have a possession so that we can beautify it, we can restore it, we can preserve and conserve this kind of monuments which are existing. If MPT is not doing and utilizing this for any good purpose, then we have written 2 letters to MPT. One was on 24th July 2023 and one was on 24th January 2024. But they have not replied. So म्हाका दिसता की आमी परत एक फावटी तांचे बरोबर स्टेट म्हणून तांकां हांगा आफोवन हाडून we need to discuss all these issues, whether if they intend to maintain it, they will be we can temporarily give it to them. If they cannot maintain it, then we need to have a possession. So, आमचे लोकल MLA आसात संकल्प बाब तांकां बरोबर घेवन परत एक फावटी आमी हातूंतल्यान करतले. थँक्यू. Thank you, sir. The House is adjourned till 4:30.